Hmm? சரி. இந்த வீக் என்ன பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம்? இந்த வீக் என்ன பார்க்கலாம்னு இருக்கோம்? So today we will discuss about the acid, bases, and salts. Hmm. So first question, classify the following acid. Following acids and base in the category of weak and strong. Number one, A HCl, B H2SO4, C acetic acid, D hydrogen cyanide, and E perchloric acid, and then F H3BO4, G sodium hydroxide, H calcium hydroxide, I ammonium hydroxide. Tell me, what is acid, what is base first? HCl is acid, H2SO4 is acid. So they are asking about weak and strong. HCl is strong acid. So first I will write strong acid. And then weak acid. Then strong base. And then weak base. Tell me, strong acid enna? HCl, H2SO4,
Hmm? Acetic acid is a weak acid. What? NaOH is strong base. Calcium hydroxide is a strong base. So the problem over. நான் ஆசிட்ல மட்டும் இருக்கேன். HClO4 and then H3PO4 is a strong acid. HCN is a weak acid. That's all about that. Okay. Is it clear? So how we are saying when it gives H plus ion completely dissociate means, so this is having triprotic acid. First of all, it will give the H plus ion. That's why it is a strong acid. Okay. And the second and third only will involve the equilibrium. For the HClO4 also, just a minute. Hello. Sure. Sure. Okay. Number two. Question number two. So give one example each with their chemical and molecular formula. For those who are online, you could follow, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chemical and molecular formula. Number one, carbonate salt. Number two, chloride salt. Number three, copper salt. Number four, sodium salt. Number five, nitrate salt. Number six, sulfate. Number seven, potassium salt. Number 10, calcium salt. Number 11, nitrite. Number 12, sorry, number 10, phosphate. Give one example. Calcium carbonate. Formula? Calcium carbonate. CaCO3. Very good. Chloride salt. Sodium chloride. Potassium chloride கூட எழுதலாம். கால்சியம் கார்பனேட் இல்லை, நீங்கள் சோடியம் கார்பனேட் எழுதலாம், மெக்னீசியம் கார்பனேட் எழுதலாம், எது வேணாலும். காப்பர் சால்ட், காப்பர் சல்ஃபேட். ஃபார்முலா அடுத்து சோடியம் சால்ட்
You need to SO4, NaCl, anything you can write. Then nitrate salt. Hmm? TbNO3 twice, or NaNO3, or KNO3. வேற என்ன எழுதலாம்? NH4NO3, anything you can write. அடுத்து sulfate salt இது எழுதலாம். அடுத்து NH4 twice SO4 எழுதலாம். நீ என்ன சொன்ன? Al2SO4 thrice சொல்லலாம். இது எல்லாமே சால்ட். பொட்டாசியம் சால்ட்டுக்கு K2SO4, KCl, KOH. Oh, all base. Sorry. You have to write only salt. Calcium salt, calcium sulfate, calcium carbonate, calcium chloride. Nitrite. Nitrite means what is the formula? NaNO2. So KNO2, potassium nitrite, NaNO2. Okay. Add the phosphate salt. PO4 3 minus. அப்போ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதணும். K3 PO4, Na3 PO4. என்ன சொன்ன? இல்ல சொல்லு. என்னன்னு? இது எல்லாமே வந்து சால்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்குற கொஸ்டின் என்ன? கார்பனேட் சால்ட்னா CO3 2 minus, chloride means Cl minus, copper means Cu2 plus, cuprous na Cu plus, sodium mean Na plus, nitrate mean NO3 minus, sulfate mean SO4 2 minus, potassium means K plus, calcium 2 plus, nitrate NO2 minus, and phosphate PO4 3 minus. Based on that, you have to add that. If they given the cation, you have to add the anion. Only thing, it should be salt. What is salt? When the acid and base are reacting, it gives salt plus water. So look at here, calcium carbonate. How will you prepare? Calcium hydroxide with bicarbonic acid. But this salt is basic in nature. Why? Carbonic acid is a weak acid. That's why. You take sodium chloride, it can be prepared by the sodium hydroxide and HCl. So it derived from strong acid, strong base. That salt is neutral. For the copper sulfate, it derived from copper hydroxide and then sulfuric acid. Then that salt will be somewhat neutral or acidic. Sulfuric acid, acidic. Sodium sulfate, the salt will be acidic. Sorry, neutral. A neutral because sodium hydroxide and sulfuric acid. Strong acid, strong base. So எந்த ஆசிட் எந்த பேஸ் யூஸ் பண்ணுமோ அதை பற்றி சால்ட் பற்றி சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ என்ன ஃபார்முலா? ஸ்ட்ராங் ஆசிட், ஸ்ட்ராங் பேஸ். தட் சால்ட் வித் பி நியூட்ரல் சால்ட். Strong acid, weak base, acidic salt. அடுத்து weak acid, strong base, basic salt. இதுதான் ஃபார்முலா. Weak acid, weak base, that will be neutral. இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இவ்வளவுதான் சொல்றோம். Is it clear? அடுத்த கொஸ்டின் அதுதான். Define, யாரோ சொல்லுங்க, தேர்ட் ஒன். Define salt. Define salt and name all the 4 classes of salt with suitable example. Tell me. That reaction, what is the name of that reaction? So neutralization of acid and base. The positive can be come from the acid base part.
The negative will come from the acid part. So when you have the cationic part and anionic part, which comes from base, which comes from acid. So on the basis of, we can have the strong salt of strong acid, strong base. So இது அப்படியே இது மேல இருக்கிறத எழுத வேண்டியதுதான். So என்னது, the pH will is equal to 7. Salt of weak acid, strong base, the pH will be more than 7. Basic salt, sorry, less than 7. So it become acidic, it's greater than 7, it's equal to 7. அவ்வளவுதான். Okay, so இந்த question நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. You have to answer, ma, all of you. Fourth one, give one example. Give an example in each case. Number one, a base which is not alkali. Number two, a hydrogen containing compound which is not an acid. Number three, a hydroxide which is highly soluble in water. Number four, an oxide which is a base. Number five, a weak mineral acid. Answer. சொல்லுங்க ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். A base which is not an alkali. Alkali means sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. They are called, which is derived from alkali metal, alkali earth metal, they are called as alkali. Then now you use a base which is not alkali. Sir, copper hydroxide. What? Copper hydroxide. Copper hydroxide, but அது அந்த அளவுக்கு பேசிக்கா இருக்காது, வேற ஏதாவது? Zinc hydroxide. No. ஏன்னா they are metal oxides, other than metal. A compound which will contain a pair of lone pair of electron. So you said copper hydroxide and zinc hydroxide. We can accept, but not much. What about this one? Ammonia is a base or not? The second one, a hydrogen containing compound which is not an acid. HNO3 is acid, nitric acid. H2 over. That's water. But it, when you treat with some other thing, it behaves as acid base, no? Conjugate acid base la varudilla. So adu solla mudiyadhu. Enna artham acid na? It has to donate H plus ion.
ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல திங்க் பண்ணி பாருங்க. யூ திங்க் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கானிக்மா? Both are same electronegative. அதுல எப்படி ஆசிட் சொல்ல முடியும்? எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ்ன்றது H plus அயனே தரும். Anything else? Alcohol. Example, methanol, ethanol. These are the alcohol which contain H plus ion, but it will not become a acid. சரியா? அடுத்து, a hydroxide which is highly soluble in water. Very good. NaOH. An oxide which is a base. உடனே அர்த்தம் அதை வாட்டர்ல போட்டா பேஸ் ஆயிடும். என்ன சொல்லலாம்? வெரி குட். வேற? ராம்பட்டரிக் Al2O3. நியூட்ரல். பேசிக் இருக்கு, அசிடிக் இருக்கு, நியூட்ரல் இருக்கு, மூணுமே இருக்கு. நல்ல ராம்பட்டரிக். CaO, MgO எல்லாம் சொல்லுவோம். So weak mineral acid. What is mineral acid? What is mineral acid? Mineral acid it contain H plus ion. Okay, and also it do not contain COH. அப்ப இதெல்லாம் வரும். இதெல்லாம் வரும். ஸோ இது இல்லாத இருக்கக்கூடிய மினரல் ஆசிட் எல்லாமே ஸ்ட்ராங். ஆல் ஆர் ஸ்ட்ராங். அப்போ வீக் மினரல் ஆசிட் என்ன? அசிட்டிக் ஆசிட் கிடையாது, ஏன்னா COH வந்துடும். அப்புறம் ஃபார்மிக் ஆசிட்னு சொல்ல முடியாது, COH வந்துடும். ஸோ மினரல் ஆசிட்னா ஆசிட் விச் டு நாட் ஹேவ் COH குரூப். That is having COH. Tartaric acid, this is the formula. ரெண்டு COH இருக்கு. No. How will you prepare calcium carbonate? So the salt வந்து என்னன்னு சொல்றீங்க? Weak basic salt ன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? How will you prepare calcium? வேற மெத்தட். Suppose I am taking calcium hydroxide. You have to prepare calcium carbonate. How will you prepare? சொல்லுங்க. You have this acid, no? என்ன acid?
ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடா? இதுதான் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. அது என்னது? கார்போனிக் ஆசிட். நம்ம குடிக்கிற சோடால எல்லாம் இருக்கிறதே தான். ஸோ இதுதான் வீக் மினரல் ஆசிட். அடுத்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா திங்க் பண்ணுங்க. நான் அதனால தான் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன். சரியா? சரி. A group of students measured the pH of some substance they found in their house. Their results are given below. So என்ன பண்றேன்னா substance and then pH. Then pH. First substance பாருங்க. ஆப்பிள் அதோட pH வந்து 3. பேக்கிங் சோடா. What is baking soda? NaHCO3. அது வந்து 8.5. and black coffee 5.0. and ammonia 12.0. and lemon juice 2.5. அடுத்து milk 6.5. salt 7.0. sugar 7.0. toothpaste 9.0. vinegar 3.0. What is washing soda? 11.5. You tell me the answer. இப்போ question என்னன்னா, first question, what would the student have to measure the pH? Which solution is most acidic and then most alkaline? And then neutral. அடுத்து third. So first இது மூணு இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. What would the substance have to measure the pH? என்ன? pH paper. Then which is the most acidic? Yeah. So lemon juice. And most alkaline? Neutral? Your answer is right. The third question, adalaye
A first aid manual suggests that the vinegar should be used to treat the wax sitting and baking soda for the bee sitting. So, third one, first aid suggests that vinegar vinegar should be used to treat wax setting, and then baking soda for bee sitting. What does this information tell you about the chemical nature of Bob sittings? என்ன கொடுக்குது? சொல்லுங்கப்பா. So vinegar can be treat the wax sitting, and then baking soda will be used for bee sittings. So what it tells? Hmm. Hmm. So instead of baking soda, what we can use in the home? Then soap. அடுத்து first one typo WASP ஆ? So why we are treating with vinegar? Yes. So this is basic nature. This is acidic nature. So that's why we are treating this. So instead of baking soda, we can use soap also. Okay. அடுத்து sixth question. Write balanced equation to satisfy. எல்லாரும் இப்ப எழுதி அனுப்புங்க. Each statement. Number one, acid plus active metal. ஒன்னு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னு சொல்லுங்க. Salt நானே சொல்றேன் யார் யாருக்கு. Salt plus hydrogen. Number two, acid plus base. Salt plus water. Number three, acid plus carbonate or bicarbonate. It gives salt plus water plus carbon dioxide. Number four, acid plus metal oxide. Salt plus water. Number five, base plus metal. Gives salt plus hydrogen. Hurry. You tell me anyone. Hurry. Yes, sir. You tell me among the five you can answer any one question.
Sir, could you go up? Hmm? You go up. எது ஏதோ ஒண்ணு சொல்லு 1 2 3 4 5 6 5 வரைக்கும் இருக்குல்ல அதுல ஏதோ ஒண்ணு. Example சொல்லணும் சார் இல்ல ஆமா எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் வித் பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஆசிட் பிளஸ் பேஸ் கிவ் சால்ட் பிளஸ் வாட்டர்னா ஒரு ஆசிட் ஒரு பேஸ் சால்ட் வாட்டர் ஃபார்முலா சொல்லணும். சார் ம் hydrochloric acid plus sodium hydroxide ஃபார்முலா acid plus base is equal to salt plus அது water ஹைட்ரோகுளோரிக் H2. ஆசிட் ஃபார்முலா. Hydrochloric HCl ம் plus NaOH ம் gives NaCl plus H2O. பேலன்சிங் கரெக்டா இருக்கா? சரியா இருக்கா? ஓகே. வெங்கடநாதன் Sir, you answer any one question ma. the first question. சொல்லு. Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2. Is that 10? Uh, ZnCl2 ம் plus H2. பேலன்ஸ் பண்ணு. Uh, HCl HCl 2 HCl sir. Okay. Kaushik Yes, sir. you answer any one. Fourth one, sir. Acid plus metal oxide. சொல்லு. CaO plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O. CaCl2 H2O, sir. நீ சொல்லு ரோஹித். மீதி ரெண்டுமே நீ சொல்லு 3 and 5. H2SO4 and Na2CO3. Where other reaction? So if you are using HCl, NaCl plus H2O plus CO2, but you have to use twice. Okay, the last one. Mm-hmm. COH twice. இது வேற யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இன்னொன்னு கூட ஆன்சர் பண்ணுங்க. சொல்லுங்கப்பா. இங்க விஜயலட்சுமி எல்லாம் வரலையா? ஸோ இதுக்கு எப்பவுமே இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. NaOH
plus zinc, sodium zincate. இதான் வந்து பாப் சவுண்ட் படிப்போம். ஓகேவா? சரி. அடுத்த கொஸ்டின் எழுதலாமா? எத்தனை வருது? 7. Identify the types of solution. That means acidic, basic or neutral. Number 1, BaCl2. Number 2, NaCl. Number 3, sodium acetate. Identify the following solution which is obtained by the hydrolysis of the following. So when you are hydrolyzing, so you have to hydrolyze. The resulting solution in what you will get. When you are hydrolyzing barium chloride, what you will get? என்ன கிடைக்கும்? BaCl2 hydrolyze பண்ணீங்கன்னா what you will get, ma? Plus, you tell me, it's a weak base, it's a strong acid, then the solution become acidic. Second, NaCl. Strong base, strong acid. அடுத்து sodium acetate. Why? That's all. Good. Now you tell me. அடுத்த question. Write the name of acid and base that are formed the following salt. Following salt. Number 1, KClO3. Number 2, Al2, Al2SO4 thrice. Number 3, K2SO4. Number 4, ammonium nitrate. First one, how it will form? சொல்லுப்பா, என்ன ஆசிட்ல இருந்து வந்திருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கஷ்டமா இருந்தா செகண்ட் ஒன் சொல்லுங்க.
எப்படிமா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு? So positive part from the base. அப்போ K என்னவா இருக்கணும்? பேஸா இருக்கணும். பேஸ் இருந்தா என்ன வரும்? பொட்டாசியத்துல என்ன பேஸ் இருக்கு? So potassium hydroxide. Hydroxide plus remaining இருக்கிறது hypochloric acid. HClO3. Then what will happen? This H, this OH will go as a water, remaining it will be a. The next one. Next one. Then a positive part. So automatically you have to say aluminum hydroxide. And then H2SO4. What is that? Sulfuric acid. And then K2SO4. Plus sulfuric acid. இதுல what is that? Ammonium hydroxide plus nitric acid. ஸோ இன்னைக்கு நான் தான் அதிகமாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களை விட. Number 9. So you tell me the 4 salt which are commonly used in home. Name any 4 salt which are used at home. என்னென்ன நீங்க பேர் சொல்லுங்க, நான் வந்து அதுக்கு ஃபார்முலா சொல்றேன். There are 4 salt which you can use in the home. Common salt. What is common salt? NaCl. Sodium chloride, table salt or common salt. அடுத்து correct. Next. என்னது அது எங்க யூஸ் பண்றோம்? வீட்ல, பேக்கரியில, எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். சால்ட். ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் போடுவாங்களே, என்னது? வாட் இஸ் தட்? கேக்ல போடுறது என்னது? கேக்ல என்னவா போடுவாங்க? கேக் அப்படியே உப்பிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன்? அதான், அது எதுல இருந்து வரும்? It comes from NaH. என்னது அது? பேக்கிங் சோடா. That means sodium bicarbonate. அடுத்து பேக்கிங் சோடா சொன்னது இன்னொன்னு என்னது? அது என்னது? சோடியம் கார்பனேட். இன்னொன்னு ஏதாவது வீட்டுக்கு முன்னாடி திருஷ்டிக்கு ஒன்று கட்டுவாங்களா, அது என்னது? ப்ளீச்சிங் பவுடரா? சால்ட் அது? கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு பிளஸ் ஹைப்போக்ளோரிக் ஆசிடா? சரி சொல்லு. CaO2 Cl2.
CaOCl2, bleaching powder. And then we can say alum, K2SO4, Al2SO4 thrice, and 24H2O, potash alum. So இதெல்லாம் காமன் சால்ட். சரி, அட்லீஸ்ட் இதுக்காக ஆன்சர் பண்ணுங்க. A solution, the pH value for the 4 solution will be 7.0, 14.0, 4.0 and 2.0. Which could be the solution? Number 1, lemon juice. Number 2, distilled water. Number 3, 1 molar sodium hydroxide. Number 4, tomato juice. எதுக்கு என்ன வேல்யூ? Lemon is வெரி குட், பரவாயில்ல. சரி, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நாளைக்கு இதுலயே பார்க்கலாமா? இதே யூனிட் வேற யூனிட் பார்க்கலாமா? அது பார்க்கலாமா நாளைக்கா? சரி, அது வந்து அடுத்த லெசன்ல. So what I have to tell? அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லணுமா? அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணலாமா? ஆமா, அதுல இருந்து வரவே இல்லைல்ல கொஸ்டின்ஸ். நீ கேட்டதுக்காகவே கொஸ்டின் வந்துச்சு. ஆகட்டும். Identify the compound of calcium which is used for the plastering of a fractured bone. With the help of chemical equation, describe how this compound is prepared. What the special precaution should be taken during the preparation of this compound? Question purida? Identify the compound of calcium which is used for the plastering of fractured bone. என்னது என்ன யூஸ் பண்ணோம்? POP will be used, correct? Then what is that special precaution should be taken care? நம்ம மேல ஒரு ஒயிட் கலர்ல போடுறாங்கல்ல, கையெல்லாம் முறிஞ்சிச்சுனா, that is plaster of Paris. So how will you prepare that? What is the formula for gypsum? At 373 Kelvin, when you are heating, it becomes calcium sulfate, Ame hydrate, and then 3/2 water molecule can be removed. So the temperature should not be allowed to rise beyond 373. When it go beyond 373, the whole water of crystallization is lost. You will get anhydrous calcium sulfate. So this is the precaution we have to take. So when you have taken this, when you are heating, it will give calcium sulfate. So this will be used in this compound will be used in the plastering of bones. And then a calcium compound which is yellowish white powder used as a disinfectant and also in the textile industry. Name the compound. What gas is released when this compound left exposed to air? What is that calcium compound? Again repeating, a calcium compound which is a yellowish white powder
used as a disinfectant and also in the textile industry. Name the compound and what gas is released when this compound is left exposed to air. In a white powder. Yellowish white. Disinfectant. So bleaching powder, what is the reaction happen when you expose to air? So what is the formula for bleaching powder? CaOCl2. CaOCl2. When you treat with the air, it absorbs the carbon dioxide from the air because it disinfectant. No, it will form the calcium carbonate white in color. When you are putting, it become yellowish white. After some time, it become white in color, and then it can release the chlorine gas, which is a disinfectant, real disinfectant. So it killed that. No need to balance. All are balanced. Okay. So this is the gas. So in the that kunja tricky. Okay, we will meet in the tomorrow class. Possible all of you attend off.